Присоединяюсь проходить Hogwarts Legacy. В предыдущей серии мы с вами прошли последнее испытание, еще сделали супер-пупер палочку, победили Руквуда. У нас с вами осталось последнее, можно сказать, это задание. Но еще тут у нас с вами есть побочки. Так что мы с вами двинемся по побочке Поппи. Мы с вами должны пойти к этому, как его, к Дорану, кентавру, и рассказать ему, что мы видели, какой сделали лунтилята этот... Господи... узор, чтобы найти нам Сниджетов и спасти их. Я думаю, может, даже быстро у нас на это уйдет, кто его знает. Так, ждёте. Так. Полетели. Вот тут недалеко, вон он. Здравствуйте. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Sniджets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. Как-то ты непонятно. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor Ну да, partial. они гадают по The звездам. skies tell us Ну как what is to гадают, come, читают. and often we do not know Хорошие what we астрономы. have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Sniджets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Sniджets are hidden. And serendipitously, Ну, I кто бы believe that сомневался. I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Sniджets that have been kept there for so many years may no longer be safe. А что именно вам показали You said you звезды? divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Sniджets. I also saw two places tied to these events: the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. Откуда вы знаете, что все? Вот да. What makes you so sure the symbol is where the Sniджets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. Так отыщем. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Sniджets once again. Окей, ладно. Все? Я думала, блин, там... О, новое задание. Птица в руках. А вот. Глациус выучу. Мы с тобой встречаемся с ним к югу, запада от Брокбэроу, чтобы узнать подробности. Ты где? За 3-9, блин, земель.
Он туда доскачет, блин, что ли, не пойму. А мне на чем скакать? О, у меня есть то огромное создание. На нем доскачем. Так, что там, МТС меня любит? Нет. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, окей. Полетели. Уи. О, опять сидим, ждем. How remarkable. Getting in a bit of practice, are we? Че, куда идти? I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one Вообще the не moon обратил cast made at the внимания. henge. Of course, Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually be where the Sniджets are hidden? Будем Let's надеяться. find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Sniджets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. А что там написано? Жмыр тут живет. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. О, вон жмыр. Давайте заберем одну. Lightfooted's the word. Leviosa. Мальчик. Мне какой жмыр-то хоть? Я не помню, как смотреть. Давай девочку возьмем. Плюс она беременна, что ли? Заберем. Как посмотреть? Инвентарь. Жмыр. Ну вот, да, девочка и мальчик. Это что значит? Что она беременная, наверное? Ну все, супер, у нас беременная одна. What I wouldn't give to be a demiguise right now. А, Greetings. здравствуйте. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone? Ну да, типа. We do. Good. It's as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Так, окей. Что-то тянуть надо. Ага. Ну, короче. Такой значок. Accio. I wonder if the pillars move at all. Да ёкалом. Expelliarmus! Достали пауки. Bombada. Potato. Confringo. Defender. Expelliarmus.
На. Он загорел. Где тут один вон? Не могу найти его, ну и ладно. Так, что вторая надо? И... Еще надо какое-то... Вон оно. Что надо? Мне сюда встать? Может, двоих? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Ну, я как бы тоже это понимаю. Ну, куда? Ну, вот тут это горит. А мне нужно, чтобы еще горела звезда. Как-то, короче. Как-то так. Так. Вот это что... Подожди, стой, дура. Подожди. Мне нужно по теням ориентироваться. Что-то пониже как-то. Это повыше. Либо их вообще местами поменять, либо это не имеет значения. Что-то. Мне нужно, чтобы солнце горело. Подожди, ты не видишь? Я тут занятая. Если... Готово. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. Да, кто бы сомневался. At least for a time. You're not coming in with us. Да. If the Sniджets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able.
Хорошо. Revelio. Позолоченный насест уже там, получается, Сниджет. И сейчас будет... А я могу одного себе домой забрать? Всосу в себе. Revelio. Look at the murals on the wall. Bombarda. Creatures. Confringo. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The Revelio. poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Такое себе. Defender. Bombarda. Confringo. Хожу, все разрушаю. Ну да, тут, кстати, насесты какие-то. А там что? Revelio. Ну тут что-то вот есть. So many books. You haven't seen my grand study. Фигня зато всякая еще. Ладно. Наверх непонятно, как можно. А вон. Accio. Wingardium Leviosa. Repulso. Wingardium Leviosa. Leviosa. Давай. Ну, там сундук как раз, который нам нужен. Господи, фигня всякая. И чтоб что-нибудь путное мне дать. Revelio. Поджечь надо будет. Bombarda. Revelio. Во-первых, там что-то есть. Confringo. Во-вторых, тут что-то есть. Так, ну, Revelio. значит, сюда можно пойти. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Glacius. Lumos. Ты дура? Confringo. Lumos. Lumos. Так, что тут? Whoever built this place certainly liked to read. Да я еще не And the видел. books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Ага, она тебе пиздюля даст за то, что ты ходишь тут непонятно чем занимаешься, вместо того, чтобы учиться. Revelio. Что тут? I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Вон сундуки всякие. Levioso. Revelio. Что-то фигня какая-то. Так, иди сюда. Accio. Wingardium Leviosa. Так, теперь Leviosa. залезем. Так, Wingardium Leviosa.
Раз. Ну, ты подкатишься ближе. А, нужно, наверное, поджечь его. Confringo. А его надо это. Glacier. Готово. Of course. How clever. Revelio. Look at this place. Я вижу только голубей. Ну, кто бы сомневался. What was that? Ну, эти. That's for certain. Stop right there. No, too hard. Glacier. Back for more. Not the brightest child. I'll make mulch of you. Back in the ground with you. Nine and weed. Не. Back to the dirt with you. I'd say a little. Сейчас должен главный вылезти, мне кажется. О, не. Пришли кентавры. Ready your wands. The fight has earned us. Let's play. This is almost. I'll check your pockets after you're dead. Rookwoods don't go down easy. Да Руквуда уже нет, я его убила. Да ты гонишь. На, блин. Да ты, блин. На. Shouldn't be here. Confringo. I thought you had Так. Дурацкий снайпер. Да задрала. The lamb returns. Так берешь просто без надеяти. You're despicable, the lot of you. Defender. Все. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? Revelio. To return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, Господи. I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. Да-да-да. I now believe all that Doran told me. Я тут. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Сейчас. Я тут все понасобираю. Нам туда. На всякий случай подготовлю, вдруг оно можно будет забрать их. Как они тут выживали без еды, или они могут вылетать? Почему их никто не видел? Непонятно. There
There they are. Now, all that remains is to break the А, они просто в charm. яйцах были? You want us to... Господи, I такая only ever подка. wanted to see them safe, which they are. You should do it. Ну ладно, хорошо. Я даже не против. Как они выглядят? Ой, эти божечки! Реально на снич похоже. Merlin, they're lovely. Такие милашки. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out Я их of their заберу к себе. reappearance... No harm will come А, to them. ну ладно. The centaurs will see to that. You have my word. Тогда ладно. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Такие милашки. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. Хорошо. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Sniджets. А я пойду, пожалуй, домой. Revelio. Confringo. Что, тут ничего больше нет, да? Окей. Ну, теперь бежать сюда обратно. Не хочу. Ну ладно, тут не так уж долго, в принципе, идти. Что-то я так возмущаюсь. Тут в опу и вышли, и все. Тут направо, и вот он выход. А то я уж подумала. Ну, в принципе, вот мы вышли. Ну, по заданию у нас только это остается. Пойдемте. Секретные комнаты, зал картографии. Так, ладно. Пойдемте. А, я думаю, блин, дверь должна передо мной, что ли, открыться. Victor Rookwood is dead. Да, Confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. пусть So I все had to будет так. defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself. Он заслужил
Ну, давайте так, это была самозащита. He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Сейчас покажут, где чё. Ну можно же не сейчас, да? Если я не хочу. Я же могу пока не входить. Просто, блин, это надолго. Давайте пока выпустим животных. Это не на 5 минут у нас. Пойдемте выпустим животных. Здравствуйте. Ну тут темнота, я думаю, вон туда их выпустить, где у нас посветлее, вот тут. Вот кися какая. Такой кися. Прикольный кисенок. О, тя-тя-тя-тя. Ты мой жмыр. Всякие додо, шмуко, понятно. Так, ладно, давайте с вами на этом заканчивать. В следующей серии уже продолжим. Будем, я так понимаю, может, ну, не финализировать, но основную сюжетку мы закончим. Там останутся у нас с вами тупо побочки. И все, в принципе, год не прошло, как мы с вами это прошли. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.